Umugani wa Ruganzu na Kimenyi. Mureke mbacire umugani, babambuza umugani, n'uzafika ntarange azasanga ubukombe bw'umugani buziritse ku muganda w'inzu. Harabaye ntihakabe, harapfuye ntihagapfe, hapfuye imbwa n'imbeba, hasigara imva n'ingoma. Habaye umwami witwaga Ruganzu Ndori. Ruganzu Ndori wari ufite imbaraga n'ubwenge bwinshi, ku buryo bajyaga bavuga ko ashobora kuba yarakoraga n'ibitangaza. Gusa nk'uko ntagahoraga hanze, yaje kugambanirwa, arameneshwa, ahunga igihugu. Ruganzu yagarutse mu Rwanda nyuma yo guhungira mu Buganda, aho yari yaragiye atorotse bwa bugambanyi bw'abashakaga kwigarurira u Rwanda. Igihe kigeze, Ruganzu yaragarutse ashaka gusubiza igihugu mu maboko ya bene cyo, aribo Banyarwanda. Ruganzu kandi yari afite inzozi zo kuzamura u Rwanda akarugeza ku rwego rukomeye, rukaba igihugu cy'igihangange ku isi. Ubwo yageraga mu Rwanda, Ruganzu yahahuriye na Kimenyi, umugabo wari warigize umwami ku butaka yari yarigaruriye. Byumvikane ko bwari ubutaka bw'u Rwanda. Uwo mugabo yitwaga Kimenyi. Nk'uko nari mbivuze, Kimenyi yari azwiho gutinywa n'abaturage cyane koko, kandi yari afite imbaraga zidasanzwe. Ruganzu yatekereje uburyo bwiza bwo kumutsinda atarwanye, kuko yari azi ko umuco wa kera wahaga agaciro amahoro no kwihanganira abandi. Ruganzu kandi yagize ubutwari bwo kwegera Kimenyi, aramwiyegereza, aramuguyaguya, ndetse amusaba kumwakira ibwami kugira ngo baganire. Kimenyi kubera kwemera kwe yabanje kwanga ubwo busabe bwa Ruganzu, ariko kuko Ruganzu yari afite ubwenge bwinshi kandi akaba yari azi ko kwihangana gutera kunesha, yakomeje kubitwara gake gake, kugeza ubwo Kimenyi yaje kwemera ko Ruganzu amugenderera akamusura iwe mu Rukari. Nyuma yo kuganira mu bwitonzi bwinshi, Ruganzu yamubwiye ko u Rwanda rukeneye amahoro, kandi ko abenegihugu bashaka gutaha bakarutura mu mahoro. Abo nabo si abandi, ni abari barahunganye na Ruganzu ubwo yagambanirwaga agahunga ahungiye mu Buganda. Ikiganiro Ruganzu Ndori yagiranye na Kimenyi ubwo yari agarutse mu Rwanda cyari kirimo ibiganiro birebana n'amateka y'igihugu, intambara, n'ukuntu Abanyarwanda bashoboraga kongera kwiyubaka bakazamura u Rwanda. Ruganzu Ndori nk'umwami wari ukomeye mu mateka y'u Rwanda, yagarutse ku buryo umuco, ubufatanye n'ubwiyunge, akumvisha Kimenyi ukuntu byari gufasha mu kubaka igihugu nyuma y'ibihe bikomeye. Kimenyi yashakaga kumenya neza ibitekerezo bya Ruganzu ku mpinduka azakora mu Rwanda, dore ko byasaga nk'aho Ruganzu yari amaze kwigarurira ibitekerezo byose bya Kimenyi. Akomeza amubaza uburyo igihugu kizakomeza gutera imbere, n'icyo abantu bakwiye gukora kugira ngo bakomeze kwiyubaka no guharanira amahoro mu gihugu. Ibiganiro byagaragaje cyane ko amateka akomeye yashoboraga kuba isomo ry'ingenzi mu rugendo rw'igihugu n'iterambere ryarwo. Ruganzu yamweretse ko u Rwanda rwari rukeneye kuyoborwa n'umuntu utitaye ku byubahiro bye bwite gusa, ahubwo ko rwari rukeneye umuntu ugomba gukunda abaturage no kubabera umuyobozi mwiza. Kimenyi yaje kumva impanuro za Ruganzu, dore ko mu magambo meza aryohereye, ubucakura n'ubwenge bwinshi yagiraga, yashoboraga kukubwira ikintu kisanga wacyemeye, kabone n'ubwo waba gutemeranya n'umutima wawe. Niho Kimenyi yisanze mu mutego wa Ruganzu Ndori, aramwemerera, ashyira amaboko hasi, aromongana, arekura ubwami mu mahoro. Ruganzu yatsinze Kimenyi mu bitekerezo, amutsinda atarwanye, nta nkota, nta cumu, nta mupanga, nta muheto. Akomeza kuyobora u Rwanda mu buryo bwiza no kugera ku iterambere ry'igihugu. Iyi nkuru itwigisha iki? Iyi nkuru itwigisha ko ubwenge bushobora kuruta imbaraga, kandi ko umuyobozi mwiza akwiye gukunda abaturage be kuruta inyungu ze bwite. Iyi ni Tips House, naho ubutaha.
The story of Ruganzu and Kimenyi. Once upon a time, there was a king named Ruganzu who had so much power and wisdom that they used to say that he might have performed miracles. Just as nothing always remains the same, he was betrayed and was defeated and fled the country. Ruganzu returned to Rwanda after fleeing to Uganda, where he had escaped from the conspiracy of those who wanted to take over Rwanda. When the time came, Ruganzu came back, wanting to return the country to the hands of his own people, the Rwandans. Ruganzu had a dream to raise Rwanda to a great level and become a giant, great and a leading country. When he arrived in Rwanda, Ruganzu met Kimenyi, a man who had made himself a king of the land he had conquered, the land of Rwanda. Kimenyi was known to be feared by the local people and had extraordinary power. Ruganzu thought of the best way to defeat him without fighting, because he knew that the ancient culture valued peace and tolerance for others. Ruganzu had the courage to approach Kimenyi, and he approached him and even asked him to receive him to be welcomed to the kingdom so that they could talk. Kimenyi, due to his arrogance, initially rejected Ruganzu's request. But because Ruganzu was very smart and knew how to be patient in order to win, he continued to take it a little easy until Kimenyi finally agreed that Ruganzu would come to him and meet to the palace. After talking carefully, Ruganzu told him that the Rwanda needs peace and that citizens want to go home and live in peace. Those are not others, they are the ones who ran away with Ruganzu when he was betrayed and escaped the country to Uganda. Ruganzu's conversations with Kimenyi when he returned to Rwanda included discussions about the history of the country, the war, and how Rwandans can rebuild themselves. Ruganzu, as the most important king in the history of Rwanda, came back to the way culture, cooperation, and reconciliation made him realize how it would help in rebuilding the country after the difficult times. Kimenyi wanted to know Ruganzu's thoughts on the changes that would happen in Rwanda, the way the country would continue to develop, and what people should do to continue rebuilding and fighting for peace. These discussions clearly show that great history can be an important lesson in nations' or kingdoms' journey. Ruganzu showed him that Rwanda needed to be led by someone who does not care about personal honor, but who must love the people and be a good leader. Kimenyi heard Ruganzu's advice and allowed him to stand on his ground and return. Leaving the kingdom in peace, Ruganzu succeeded Kimenyi in thinking without fighting. He continued to lead Rwanda in a good way and achieved the great development of the country. This story teaches us that wisdom is sometimes greater than strength, and that a good leader should love his people more than his own interests. This is Tip's House. See you next.